start chapter 2 of the book The Sign of Four. So, chapter 2 is about Miss Morstan's story, and so the most important moments, okay? Самое основное, okay? The most important. What about Miss Morstan? Do you think she was alone, or she had family in London? Вы думаете, что она была одна? Of course, yes. She was alone. Она была одна. Had no relatives. У нее не было родственников. Because her mother was dead, потому что ее мать была мертвой, and her father was away. Her father was away. То есть ее отец был далеко, он уехал. Was away. Where? Где же он был? Where was he? Of course in India. Конечно, в Индии. What did he do there? We will find it out later. Позже мы узнаем об этом. Итак, и вот она говорит, when I was 17, I received a letter from my father. Yes. So, how did they communicate? Как они общались с отцом? She received a letter. And he sent a letter to his daughter. Своей дочке отправил письмо, она получила письмо. And where did they want to meet? Где они хотели встретиться? They wanted to meet. I'm sorry, it's a kind of... he asked me to meet him in a hotel. So, they wanted to meet in a hotel. But there was something wrong. Но что-то было не так. She was excited about seeing her father. Она была так рада, так счастлива, excited, видеть своего отца вновь. I went to London, arrived at the hotel, asked for Captain Morstan. Captain Morstan is her father. And I was told. So, there wasn't Mr. Morstan at the hotel. Что он сделал? He had gone and not returned. He had gone. Как раз используется past perfect. Past perfect это когда два действия, да, в прошедшем. Одно произошло раньше, другое позже. То есть она приехала позже, а он уехал до этого, раньше. He had gone and hadn't returned. Он еще не вернулся. She waited all day, all night, and she went to the police, пошла в полицию, they advertised it, они как раз объявили, то есть the police advertised it for Mr. Morstan in newspapers, то есть в газетах, but without success. Но без успеха. So, they couldn't find him. Не могли найти его. Mr. Morstan began to cry. Конечно же, дочь, потерявшая отца, плачет. Она начала плакать. So, what happened to his luggage? Oh, it was still at the hotel. Her father left luggage at the hotel. То есть, получается, ее отец оставил багаж в гостинице. And what did it contain? Что там было внутри? Yeah, there were a lot of things. Там было куча вещей. Okay? And Miss Morstan says something about her father. И как раз она рассказывает про своего отца. That there were ornaments in this luggage. То есть в этом багаже были орнаменты, украшения,
paintings, картины из Андаманских островов, Andaman Islands. So, and why Andaman Islands? Because her father was in charge of the prisoners on these islands, on one of these islands. Her father was in charge of, что означает был ответственный за, in charge of prisoners in a prison on one of the islands. То есть на одном из островов ее отец был ответственным за тюремных заключенных, prisoners. He worked there for many years. And he had a friend. Holmes asked, did your father have any friends? Only one, Major Sholto. He was also in charge of the prisoners. The major had retired from the army. Okay. Can you please now answer my question? What are you in charge of? За что вы ответственны? What are you in charge of? And what would you like to be in charge of? За что вы бы хотели быть ответственны? Okay. One more question. Do you think it is good to live alone? Хорошо жить одному? Without relatives, без родственников, without anyone? Do you think it's good or bad? Why? И почему? Please answer. Пожалуйста, ответьте мне на WhatsApp. И тут, 4 years after my father disappeared, I saw an advertisement in the newspaper. И тут она видит, Miss Morrison, she saw another advertisement, еще одно объявление она видит, asked for the address, и это объявление просило ее адрес. И, конечно же, она advertised my address. The next day I received a box. Она получила cardboard box. Miss Morstan received a cardboard box. Она получила картонную коробку. With a pearl. Она получила это с жемчужиной внутри. And I have received another 5 pearls since that day. И как раз здесь используется present perfect. She has received 5 pearls since that day. С тех пор она получила 5 таких жемчужин. Okay. And she does. Okay, but what was strange, что было такого, странного, is that they arrive every year on the same day. Каждый год эти жемчужины прибывают в один и тот же день, on the same day. И тут мисс Морстон gave a letter to Holmes. Передала ему письмо, a letter, from an unknown friend, от незнакомого друга. Okay? And this friend asked Miss Morstan to come to the Lyceum Theatre. Он просил прийти ее в театр. 7 o'clock, в 7 часов, bring 2 friends, привести с собой 2 друзей, if you are afraid, если вы боитесь. Do not bring the police. И не привозите с собой полицию. You have been deceived, вас обманули, and you will learn the truth. Вы узнаете правду. Все, и после этого они отправляются туда. Miss Morrison thanks, благодарит этих Watson and Holmes. И and Watson thanks, сделал такую ремарку, прокомментировал: What a lovely woman. Какая приятная
удивительная, прекрасная женщина. Ну, видимо, он влюбился в нее. I'm going out. I'll be back in about an hour. Я вернусь через час. So this is the end. This is the end of chapter 2. Thank you for your attention, for your time, and please comment my video, and I hope you liked it. Please push the like button, and see you soon.